హాయ్ ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్కే వరల్డ్. జనరల్ నాలెడ్జ్కి సంబంధించిన 10 ప్రశ్నలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి ప్రశ్నకు 10 సెకండ్స్ టైం ఇవ్వబడుతుంది. మీరు ఎన్ని కరెక్ట్ ఆన్సర్ చేయగలిగారో కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఇంకా ఆలస్యం ఎందుకు, లెట్స్ స్టార్ట్ ద క్విజ్. ముఖంపై ఏమి రాసుకుంటే మొటిమలు ముడతలు తగ్గుతాయి? ఆప్షన్ ఏ శనగపిండి, ఆప్షన్ బి తేనె, ఆప్షన్ సి బియ్యపిండి, ఆప్షన్ డి నిమ్మకాయ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option C బియ్యపిండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వేటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది? ఆప్షన్ ఏ టీ, ఆప్షన్ బి కూల్ డ్రింక్స్, ఆప్షన్ సి మజ్జిగ, ఆప్షన్ డి కాఫీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option B cool drinks. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కోడిగుడ్డితో పాటు ఏ కూరగాయ తింటే మనిషి చనిపోతాడు? ఆప్షన్ ఏ పొట్లకాయ, ఆప్షన్ బి వంకాయ, ఆప్షన్ సి కాకరకాయ, ఆప్షన్ డి ములక్కాయ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option A పొట్లకాయ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నోరు తెరిచి పడుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ నాలుక పగుళ్ళు, ఆప్షన్ బి నోటి దుర్వాసన, ఆప్షన్ సి గొంతు సమస్యలు, ఆప్షన్ డి పెదవుల సమస్యలు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option B నోటి దుర్వాసన. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కంటి చూపును స్పష్టంగా చేసే ఆహారం ఏది? ఆప్షన్ ఏ మినప్పప్పు, ఆప్షన్ బి శనగపప్పు, ఆప్షన్ సి పెసరపప్పు, ఆప్షన్ డి ఎర్ర కందిపప్పు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option D ఎర్ర కందిపప్పు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎముకలు బలంగా ఉండాలంటే ఏ పండు తినాలి? ఆప్షన్ ఏ దానిమ్మ, ఆప్షన్ బి యాపిల్, ఆప్షన్ సి అరటిపండు, ఆప్షన్ డి జామకాయ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option C అరటిపండు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నిద్ర మాత్రలు వాడితే ఏమవుతుంది? ఆప్షన్ ఏ గుండెలో మంట, ఆప్షన్ బి తలనొప్పి, ఆప్షన్ సి కాళ్ళు చేతుల్లో మంట, ఆప్షన్ డి గ్యాస్ ఫామ్ అవుతుంది. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ సి కాళ్ళు చేతుల్లో మంట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, మలబద్ధకాన్ని క్షణంలో తగ్గించేది ఏది? ఆప్షన్ ఏ బుడంకాయ, ఆప్షన్ బి పెరుగు, ఆప్షన్ సి నిమ్మకాయ, ఆప్షన్ డి చింతకాయ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The answer is option A బుడంకాయ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, కిడ్నీ సమస్యలు ఉన్నవారు
ఏ ఆహార పదార్థం తినకూడదు? ఆప్షన్ ఏ పెరుగు, ఆప్షన్ బి పాలు, ఆప్షన్ సి పండ్లు, ఆప్షన్ డి ఆకుకూరలు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ పెరుగు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ముఖం ఎప్పుడు మెరుస్తూ ఉండాలంటే ఏం తినాలి? ఆప్షన్ ఏ గుడ్లు, ఆప్షన్ బి పాలు, ఆప్షన్ సి చేపలు, ఆప్షన్ డి ఆకుకూరలు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ డి ఆకుకూరలు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మరిన్ని ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. బాయ్.